When malanga lamahle wakey welcome ehlelweni Kusile breakfast show ngawo umsombuluko siyanivusela malanga lamahle siyathemba ukuthi nivuke kahle ningilabo labaphilile ningilabo phela nabaphephile nako umkhuhlane iCovid-19 umsakado lethombe yeSwatini TV kulethela lona luhlelo Kusile breakfast show tinsuku ukuthi sikhombisa kuyo inyanga yenyoni umnyaka wa 2020 libito lami ngisamkelisiwe ngwakakhoza ngihambisana naye Nelsiwe lomuhla neli kunjani Ngiyaphila Samu njani nguvusele mbukeli nami ngikwemukele ehlelweni njengoba sekashida umlingani libito lami nginelisiwe ndla ngamandla siyathemba mlibukeli ukuthi ube nemphela sonto lenhle njengoba lamhla sitabe sikhulumisa yena ndiphethe seminyaka seyi52 Samu live la kangwane lathola ndiphethe sitabe sinaye ngomeni indiwane lebe kakhona live nalithola ndiphethe lota sichazela kabani nje ukuthi kwendekani yini yendeka kuze live lithole ndiphethe Samu simvile umhlonishani Vunankulu itolo samachaza ukuthi ngaleso sikhathi bantu lebe bakhona bekubekiswa ukuthi bang 300,000 lapha even kepha nyalo sesifike kubo 1.1 million lokusho ukuthi live la kangwane liyakhula impela kunjalo nelilanga lapho khona si celebrate khona nathi inkuluko yethu sisivese eMaswati from akubuswa ngoemangisi ngabumnyaka wabo 1903 and then sisina status tobuka nyalo neli sibuke ukuthi silive sithufike kangakanani from ukufula independent nga 1968 nakakhuluma naye Mvunankulu ukhulumile ngokuthi silive sesihambe safika kuphi kusukela from 1968 la sithi khona silive sesiyadibusa till now everything that we have neli la every building that we have as a country ngema building lesidakhele wona silive la seSwatini akafana maybe nalamanye mavela lapho kwenza ukuthi khona maybe bona lebe babuswa ngilawo mavela bafike babakhela thina kude labashela kona nene everything that we have as a country I think we should be proud of that everything that we have umjuluko wethu uphinzi wachaza Mvunankulu ukuthi washo ama achievements ukuthi sikhonile nyalo sine constitution yethu washo ukuthi nyalo sifuna kuncoba iHIV and AIDS leke yafuna ukuthi isimise kabi nyalo sesiyayi kuyincobeni wakhuluma ngabo malaria kunengisamlive leli achievile since independence sicabanga ukuthi star move asitshela nababenkomeni ukuthi kwendekani kunjalo neli malanga lamahle lilanga lomuhla nje omashashida umlingani sabe sibuka nje Dona Tindzaba tandiphethe lesikhatha manje is 3 minutes past 6 asivele siyakhona etitolo nasibuya netindzaba futhi ekuqala talo suku Kusile good morning
Mana namahla siphinze sinivusele sinemukele indzabeni futhi ekucala talo suku sinilethela ngalo lwimi lethu lesiswati libito lami ngingisamkesiwe ngakakhoza kanselo sehlelweni Kusile breakfast show ngaumsombuluko. Umhlonishwa Ndvunankulu Ambrose Dlamini sothumise silo semhlaba ingwenyama enkosi Mswati wesithathu nendlovukazi Mhlekazi ngebuholi lobucotho kanye nenzima ledlalwe ngemakhosi ekuthuthukiseni live laseSwatini kuto tonke tinhlangothi. Ndvunankulu kusho lokunakahalisela eMaswati njengoba live itolo belikuba iminyaka lengamashumi lasihlanu nakubili latfola ingululeko. Siyanivusela bekunene namuhla lilanga lamhla ka6 ku September 2020 lilanga lenjabulo nelilanga lapho eMaswati athokodile kakhulu akhumbula mhla ka6 September ngeminyaka wa 1968 lala khona live lathola mazibuse sathola indiphethe live lakangwane lathola ukuthi kubuyiswe konke emandla abuye even lakangwane abuye eMaswatini kungako namuhla lo sigubha lusuku lwendiphethe sibuka emuva sibuka ngenjabulo bekunene sithanda nekubonga emakhosi la solo aqhubeka hola lesive seMaswati nawo aholwa uNkulunkulu asiniketa inhlakanipho nemandla ekuhola lesive seMaswati bekunene sitawati ukuthi ngayi lo 1968 September bekunene inkosi Sobhuza ngiyo leyemukela indiphethe ithola kuwona emangisi bekunene lona namuhla solo siphila kuyo lendiphethe siholwa ngiyo inkosi Mswati wesithathu umholi welive leMaswati bekunene uma sibuke emuva kuningi lesilive leli kutholile lala khona sikhone kunqoba netingcinamba letiningi letahlukahlukene bekunene saphinze sabona nemphumelelo yelive lakangwane bekunene sive sikhula sithuthuka ngaleso sikhathi kubekiswa ukuthi nga1968 sive seMaswati besenga ku 300,000 kodwa namuhla ipopulation yelive seyifikile ku 1.1 million bekunene kusho kona ukuthi ngisho nangenombolo sive seMaswati sikhulile kodwa ke sikhule nakuletinye tinhlangothi bekunene sikhulile uma ubuka temfundo sekunetikolo leticitsisaka live lonke lakangwane bekunene eMaswati ayafunza kukhule nemakolleji nema-universities bekunene umnotho sowukhulile namuhla nje iGDP yelive ileko 64 billion emalangeni bekunene umnotho ukhulile kuso sona lesikhathi lokunye lesikubonile lokwaba bekunene lesakuthola silive lakangwane kwakhombisa ukuthi sesikhulile silive ukuthi ngeminyaka wa 2005 imbube yemhlaba yethula esiveni i-constitution yelive leyakhiwe ngiwe eMaswati lo namuhla siphila ngayo bekunene silandzela yona ingumgomo welive bekunene kungako ke namuhla sijabula kakhulu sithe eMaswati asabuka emuva kumele abuke emuva ngekujabula bekunene siphinze ke sibuke nasembili ngoba siphila esikhatsini lesilukhuni sibhekene nemikhuhlane leyahlukahlukene namuhla sibhekene na COVID-19 sike salwa kakhulu nesifo se-HIV and AIDS lo sekubonakala ukuthi sesiyasincoba bekunene nabo malaria besilwa nabo bekunene nabo TB kodwa tonke letifo leti live lakangwane liyabonakala ukuthi liyadincoba sithi ke bekunene sidumisa sibongela wona emakhosi
inkosi Mswati wesithathu neNdlovukazi Mhlekazi bekunene nabo bonke buholi belive lo namuhla sigubha losuku lolukhulu kangaka emlandweni welive la kaNgwane la khona sithola mazibuse sithola indiphethe bekunene sithi siyabonga kakhulu eMaswati onke akachubeke athandaze sibeke lithemba lethu kuNkulunkulu yena loyawusiphumelelisa sincobe nato tonke tingcinamba lesiyawuhlangana nato aphindze futhi akhulise aphumelelise live la kaNgwane ngato tonke tinhlangothi bekunene siyabonga inkosi nibusise. eMaswati la ngama47 asabuyile ekhaya aqhamuka emaveni lahlukahlukene kanti abuye ngendiza iKenyan Airways kanti aMaswati afikele esikhumulweni setindiza iKing Mswati III International Airport. 47 asabuyile ekhaya kanti afikele eKing Mswati III International Airport efika ngendiza iKenyan Airways. Labanye ke babuya etikolweni kanti ke labanye babuya emaveni ngokwehlukana ngetizatfu letahlukene. Lendiza ifike ngetithuba tensimbi yesibili emini ngelisonto. Makhosazana Dlamini we-Royal Eswatini Airways uthi tikhumulo tetindiza setiyenga kuvuleka emaveni incumbi leba bavalelekile bayabuya ekhaya. Bese ibuyele emuva eNairobi. Labasukako ke ngala ngakithi bang 21 labasukako bayaqhubeka bayetinza kuma final destinations lafaka ekhathi bo India bo Russia nabo Dubai. Siyajabula nje ukuthi sitholele lithuba singirena ke sibambisene na Kenya Airways ukuthi kuvuleke indlela kokuthi eMaswati ethu eMaswati eNgwenyama khona ukuthi ahambe abuyele emuva lamanye afike abuye. Ikhona ke vele ngalo ukuthi bekunale COVID sithandza kubonga nje uhulumende weNgwenyama ikakhulu iForeign Affairs bese sibonga neHealth neHome Affairs labasibambile singayikhohla ke eswakha naye. Uthi labanengi ngilabadibhadalele kubuya ekhaya eSwatini nebelitiko letempilo ke babonakele bafutha yona ke indiza bangakehle ukuqinisekisa kuvikeleka kulomkhuhlane. Laba ke labafika ko bafika namhlanje balandzela labanye labafika emhlatili 16 enyangeni lefile. Kanti ke lena imtamo yahulumende waseSwatini ukuthi eMaswati latkhanza avaleleke kulamanye emave ngenxa yomkhuhlane weCovid-19 akhone kubuya emuva eSwatini. Kanti ke uhulumende uyakhulumisana nalabatsinzekako kanye ke nabohulumende balamanye emave njengoba naye indiza iKenyan Airways lekungiyona bafike ngayo. Kanti ke njengoba solo bayafika ngetigaba batawuhamba ke bayawuhlala lawo malanga lali14 kude kuthi bave babukwa ngibo belitiko letempilo babuka wona ke umkhuhlane weCovid-19. Etindzabeni teSwatini TV ngingiyani Msebenzise King Mswati III International Airport. Umcondzisi wetempilo Dr. Vusi Magagula uthi noma tinombolo tebamu labapopolela igciwane iCoronavirus solo tisetulu kophake khona labakubonako umehluko ngetep science. Kanti okulandzela kusitiko letempilo limemetele enyangeni lephelile ukuthi setawupopolela labaveta timpawu temkhuhlane iCovid-19 kuphela. Enyangeni lephelile litiko letempilo lamemetela ukuthi selitawupopola kuphela abantu labaveta timpawu temkhuhlane iCovid-19 hayi noma ngubani. Phambilini lelitiko belipopola nebantu lebekukhandzakala ukuthi batsinzene nebantu labanalomkhuhlane kodwa bona bangatikhombisi timpawu talomkhuhlane. Nakubukwa emalanga lasihlanu ekugcina enyanga yakholwane kwapopolwa abantu labangu 1980 kwathi labangu 441 batholakala ukuthi banawo lomkhuhlane. Solokuqale inyanga yenyoni kude kube kuyitolo sekuhlolwe bantu labangu 1755 kwathi labangu 242 batholakala banalomkhuhlane. Letinombolo tebantu labahlolelwe lomkhuhlane ngelilanga tikehluki kangako kunaleto tangenyanga yakholwane. Dr. Vusi Magagula umcondzisi wetempilo uthi noma letinombolo ticishe tifanana isayensi ibatshela lokukhulu. Strategies change as time goes on. So lokhu set number positivity njengoba ngisho slightly higher than what it was last time. Ngoba ngalesikhathi sangakwendi lokho baba nenge le number nawutibuka but sinesibuka le science behind it looks the positivity rate yethu itsini.
So the positivity yethu ikahle it's about 13, 14, 15% is just taking from last week. Ngoba once yaseba about 20, 30, it's another meaning. We have to change the whole strategy. Nangabe sine positivity rate lisetulu kangaka about 30% positivity rate bese kuthi sishintshe tonke into in line with what the information lesithola. So as it is ngiyalo nje le rate sine sibukile siyigasile sithembe iscience yes interpreter ukuthi no nakunje it's not that bad. So the number ngaba ngi-300 but look at the positivity rate ukuthi ishocks. Dr. Makagula uthi phambilini bekupopolwa nebantfu labangakadzingeki ukuthi bapopolwe lo mkhuhlane kodwa manje sebenta lokungiko. Etindzabeni Eswatini TV kubika Themkos Mavimbela naSonto Mlangeni eMbabane. Belitiko letempilo bathi kulenyanga lesethulo batawe bafundisa bobabe ngebumcoka bekuhlola mdlavuza wedlala baphindze bacudutele bobabe ukuthi bawuhlole lo mdlavuza. Ngalokuvakala ngaxolisile Dlamini lobuketa indzaba tamdlavuza njengoba lena inyanga yemdlavuza wedlala labo babe iprostate cancer. Inyanga yenyoni inyanga lebekwe betempilo emhlabeni ukuthi kube inyanga yemdlavuza wedlala labo babe iprostate cancer. Ngenhloso ekucucutela bobabe ukuthi bawuhlole umdlavuza wedlala ngoba ongilomunye walabathathu bomdlavuza labahamba imbili eveni lababulalako. Dinombolo ke dikhomba ukuthi luhlobo lomdlavuza tiyakhula eveni kungako kudzingeka ukuthi bafundziswe na hulumende enyuse kwelashwa kwabo. Kusile Dlamini walolitiko letempilo elihlangothini lomdlavuza uyachaza ukuthi uhulumende wendani kulapha lomdlavuza. Le prostate cancer iya ngekukhula ngeminyaka neminyaka. Kusukela nje 2016 kuze benyalo bobabe lesibabonako noma labatholile labayile emtholampilo banalo nkinga leyo. Sinakile lokho ukuthi vele iyakhula njalo njalo. Enilokunye ngaphandle kwaloko ukuthi iyakhula. Sinenhlanhla lokuthi uhulumende uyinakisile nayo. Even nasesibhedlela sesiyakhona ukuthi bobabe bangayabona ipopolo. La khona nje nomtholampilo khona lona dokotela. Bobabe bangayaba upopola babahlole futhi lo mdlavuza. Nasatholakele futhi ukuthi unawo lo mdlavuza. Lesikubonile litiko selisakhele i-unit yaka cancer la khona balashwa khona unabo dokotela labafundzele bo-oncologist kunabo nurse futhi nabo labafundzele kusho ukuthi nathi futhi kangwane lambabane kahulumende sesinaso sibhedlela lesibasitayo nakhona nasibuka inombolo futhi tabobabe labalashwa ngaloko kunasibuka nje kulethi inyanga letintathu sinabo babe labaya ku-40 lesibalaphako labathola i-treatment ngalomdlavuza wedlala labo bami. Ngekusho kwetibalo tenhlangano yetempilo yakamhlaba teminyaka wanga-2018 Eswatini 0.33% wabantu Eswatini babulawa ngumdlavuza wedlala labo babe kanike nakubukwa lokubulala abantu Eswatini jikelele kungasitona tifo kuphela lo mdlavuza wesi-13 ulandzela tinso. Lokwenta kutsi emhlabeni laseswatini libe lesi-49 kulababulawa ngumdlavuza welidlala. Etindzabeni namuhla ngingiyani Msibi eMbabane. Belitiko lemisebenzi lemikhulu nekutfutsa bacela sive lesebenzisa libhuloho lekwewela ngetinyawo eteni pheceleti overhead bridge kutsi sime kulisebenzisa kanokulandzela ukuthi kwephuke letinye tinsimbi kuleli bhuloho. Akhuluma nakohlola lo monakalo menzi mbingo longinjiniyela kulelitiko uthi sive singaqali setame kuwela kuleli bhuloho noma lokho kungadala ingoti. Libhuloho lekwewela bantfu eteni emgwaqweni lomkhulu iMR3 livaliwe lokukulandzela ukuthi kuhlephuke lithayela lelewela bantfu kuleli bhuloho. Menzi Mbingo longinjiniyela etiko letemsebenzi lemkhulu nekutfutsa uthi lesigameko senteke ngemgcibelo ebusuku. Uhulumende utawuyithatha i-cost yokuthi ke ulungiswa so that sive sitawukhona ukuqhubeka sisebenzise sicaca. Cabanga ukuthi ngeke kube isikhathi lesidze kakhulu. Sitawuzama konke lokusemandleni simdiko ukuthi sisheshe sicede khona sive singadokhinga bedeka kakhulu. Patrick Gininza umphathi wesiteshi semaphoyisa kumathapha uthi basaqhubeka neliphenyo kutfola ukuthi kwendekeni. Kusete lokunganani lesikutholile ngaphandle kokuthi njeke imilayito lebe siyithola ebusuku ibe nako lokuthi basola ukuthi beneloli mhlawumbe lefike yahwabula la kuleli block. Kodwa nje sisete emaqiniso akho lokho satakulandzelela kahle sikubona ukuthi ngabe kwendeke njani. Kusukela nje kwendekile emsakati lokho emaphoyisa vele solo ala kuthola ebusuku
siyedama sonke lokusemandleni ethu ukuze vele sipatrole nawe again nalabantu sibatshele sibekunene ngabe nisahamba la ngoba nakusonengoti lingento kabe siyasivelela sathi awujinge siqhubeke vele sibe khona sibonakala ngoba lokubalekile ukuthi sive sengwenyama siphephe. Emaphoyisa eMbube yacele sive ukuthi sisebenzise libloho lelingendasi leliseceleni kwasemagevini noma lelikalogoba. Tindzabeni kubika Sondomlangeni titfombe Ngithemba Inkosi Mavimbela Mathapha. Sive sasemtsimba ngaphansi kwenkundla yaseMbabane East kubheke ukuthi sizuze ngalokuphelele emsebentini wokwakhiwa kwendzawo letawukhangathi ivakashi yatawakhiwa eMtsimba eMgogodla. Ngekusho kwaSisco Nzabandzaba longubucopho kwakhona eMtsimba, le ndzawo itawakhiwa iphinze igcine imvelo lokutawuvula ematfuba emsebenzi. Lo msebenzi wekwakhiwa kwalendzawo letawukhangathi ivakashi endzaweni yakumgogodla ngaphansi komphakathi wakumtsimba kubhekeke ukuthi eminyakeni lotako ubese ucalile. Bucopho wakumtsimba Sisco Nzabandzaba uthi sive senkundla yaseMbabane East sitawuzuza ngalokuphelele kulo msebenzi. Walking trays, kube nemithoyi, bese kuba nemachawa, lapho khona batawugeza khona abantu, bese kuba nale botanical garden ngale ndase ngale, bese kuba nale sibuko lesitaba lapha etulo uma ufuna kubona sibebe tudane ukhona ukumbona, ubuke abedudu bhatabhadale leyo mali lotayibhadala kwekucala vele lokutaba khona vele abantu balendzawo ngibona batawucasha emathuba emsebenzi atawuvuleka ukuthi wonke umuntu walendzawo vele akhone ukuthi athole lokuncane naye langatithuthukisa ngako. Hlopsile Sikhosana lobambe kuba ngumphathi welibandla lelibuke kongiwa kwemvelo ENTC lesikhulumisene naye ngelucingo uthi Dame Imango iyakhuthatwa ukuthi ibe nato tindzawo letonga imvelo. Sikhosana uthi leli bandla lisabuka ukuthi kwakhiwe sikhwama lesitawucondzana nekongiwa kwemvelo i-Conservation Trust Fund kanye nemitsetfo lotawengamela kusebenta kwaso. Luhlelo lwemasu uhulumende lalwetfulile lokuvusa umnotfo nasekwengce i-COVID-19 luveta ukuthi uhulumende ubuke kuvusa umnotfo ngekusebentisa tekuvakasha kulokunye. Lolu hlelo luveta ukuthi uhulumende usukumise umkhankaso lobitwa nge-Eswatini Unlocked campaign lohlase kukhutsata ukuthi eMaswati avakashele tindzawo tekungcebeleka letikhona lapha eveni. Etindzabeni kubika Sondomlangeni titfombe Ngithemba Inkosi Mavimbela kumtsimba. Njalo ngemgcibelo yokuphela kwenyanga insha lengaphansi kwenkundla yasemaphalaleni setawukhona kuvela emtholampilo kule nkundla kuyothola isitolo letempilo lwanoma ngiluphi luhlobo kanti lokulandzela ukuthi insha yesaba kuvela emtholampilo nayibhekene netinsayale titsite. Kubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19 kuphocelele ukuthi tikolo tivale lapha eveni kanti ke tikolo setiya kancane tiyavula. Iyavela imibiko yokukhulelwa kwebantfwana kuletinye tikolo kungako kwelitiko letempilo ihlanganise insha lapha enkhundleni emaphalaleni tobahlomisa ngetindzaba tekukhula. Launcha i-teen club lokuhlelo lwebantu labasha sitobavetela ke sithombe sekuthi kumcoka ukuthi nabo bangenele lo hlelo lwabo le-teen club babobokuda la eclinic batowufunza ngetindzaba tabo tekukhula nangetindzaba tabo tekuthi bativikele phela bangasheshi batetfwala isikhathi singakafiki. Labantu labasha ke nabo batithokotele tifundvo labatitfolile kulo mhlangano. Sibantfu labasha satithokotela letifundvo labasiniketa tona lamaphalaleni clinic ngoba tiyasikhutsata ukuthi sibantfu labasha sitiphatse njani sakhula kuze likusasa lethu lingetolimala. Ngiyajabula ngalokhu labasifundise kona kutasita sakhula sisive sasemaphalaleni. Lilunga lephalamende lenkhundla yasemaphalaleni Mabulala Maseko uthi bantfu labasha bangumliba loya embili ngakho ke kumele bafundziseke ngetindlela letifanele. Lapho khona abantwana besenkundleni yasemaphalaleni batohlanganiswa ekuthena bakhe i-club yalabasha. Ngibona labatawuchubekisela leli vembili abaphileke ngoke lo mcimbi lona ukubenda kokuthi baphile babe assertive babe positive ekucabangeni kwabo.
Ngekusho kwembiko webetemphilo abengu-82,000 amantombazane lakhulelwa kusukela eminyakeni wa-2001 kuya ku-2017. Lamantombazane asukela eminyakeni wa-15 kuya ku-19. Etindzabeni kubikade Emalangeni Dlamini nginalingithuni Gule emaphalaleni. Inkundla yasemaphalaleni yachubeka netinhlelo tekuletha imandi lahlobile emiphakathini lesithupha lengaphansi kwalenkundla kana linganiselwa ngetulu kwemakhulu emakhala atawuthola imandi lahlobile ngalomsebenzi. Inkundla yasemaphalaleni yakhiwa imiphakathi lesithupha. Lenkundla iyachubeka ngemisebenzi ekuletha imandi lahlobile kuyo yonke lemiphakathi. Lenkundla idzinga imali lelinganiselwa ku-15 million emalangeni kuletha imandi lahlobile emiphakathini lesihlanu nangephasi kwalenkundla. Sihlalo walomsebenzi wemandi Mandla Thabethe uthi lomsebenzi utawusita kakhulu ngoba takhamuti takulendzawo tinebulukhuni bekutfola imandi lahlobile. Asivele sitawuzuza lana singetulu kwa-200 lokufaka ekhatsi inkundla, ikliniki, titolo nemakhaya. Sikhulu kakhulu lesidzingo salamandi. Kulandzela ukuthi imikhuhlane iba khona la ngokuthi emandi siwathola le etintsabeni langakahlobi. Ukhanza ukuthi siyawalanza nangemaphayiphi kepha nje akasiyo lahlobile abese senta ukuthi sibanjwe tifo. Lilunga lephalamende lenkundla yasemaphalaleni Mabulala Maseko uthi kufinyelela emandini lahlobile kusisekelo sentfutfuko. Sesidesignile ke kudesignela cishe yonke lemiphakathi kufaka ekhathi umphakathi wasemaphalaleni, umphakathi wasemadlolo, umphakathi wasemfeni, umphakathi wasemcengeni, umphakathi wasensingweni nabodlozini bonke basitakala kule project lesiwaqalile ukufaka emanti. Naleto tigotsi ke leti phansi lemphathi vele titawusitakala njengalokugcwele. Kulomsebenzi lenkundla ibanjiswe etinini tenkhosi kanye netikhwama letasungulwa ingwenyama yokuthuthukisa eMaswati kufaka ekhathi i-Regional Development Fund kanye ne-micro projects. Enyangeni lephelile Mvunankhulu umemetele ukuthi uhulumende wakhe tingwedle letilishumi wavusa tikimu temandli letingemashumi-25 etindzaweni letehlukene kanti-ke eMaswati latawuzuza angetulu kwa-14,000. Etindzabeni kubikade Emalangeni Dlamini nginalingithuni Gule emaphalaleni. Manje nginamahle singade phethe asibuke tindzaba tetfu temidlalo. Ingijimi elimayela Thulani Ngubane uthi tingijimi takuleli telimayela titfoli kunakekeleka lokufanele nathi icatsaniswa naletinye tingijimi talamanye emabanga lapha eveni. Ngubane uthi uma nje tinganakwa ngendlela lefanele tingijimi letimayela tingakhona kumelela kahle live emidlalweni yangaphandle. Imidlalo yomatubane ngulenye imidlalo lekhombe kuba nelikhono lapha eveni. Elihlangothini lwetingijimi telimayela sokunesicelo lesikhulu lesiqhamuka kumdlali we-RSP Thulani Ngubane lothi letingijimi katitfoli kunakeka ngalokufanele nakucatsaniswa naletinye tingijimi lapha eveni. I think the Athletics Association of Eswatini must give us full support. Ngubane uthi kulukhuni kakhulu ukuthi bathole indlela yokunakekelwa baphindze bathole nemiqhudelwano leminengi lesezingeni lisetulu ukuze ukuthi bakhone kuya emidlalweni yangaphandle. They must also organize 1 or 2 road races championships so that we can also qualify locally in order to be selected to represent the country internationally. Inhlangano ledlalisa umdlalo wematubane ithi isayibuka lendzaba ukuthi kusukela kulomnyaka lotako letingijimi tinganakekeleka kanjani. Kwanyalo-ke letingijimi takuleli letigijima limayela nathi tidzinga kungenela imidlalo yangaphandle tisebentisa imiqhudelwano lebanjelwa eveni laseNingizimu Afrika. Etindzabeni temidlalo ngingiyane Msibi umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Manje nginamahle lesikhathi manje sitabuka simo selitulu salapha eveni nemadolobha lakhethiwe ngaphandle kwelive.
Mala nginamahle lesikhathi samanje savele sikhona editolo sibuye siyachubeka nalo uhlelo lefu Kusile. Good morning. Sinibusele Maswati lamahle kanye nabo bonke abazalwane eveni laseswatini. Igama lami ngingayandazwane Health Promotions Officer waloluhlelo lolushasha lolubitwa ngekuthi yi-Faith and Community Initiative kafishane FCI. Njengoba sisho sobe sikhuluma ngokusebenzisana nelibandla bafundisi ngisho njalo namabandla anebantu akhiwa abantu lebafikayo lebangela lamaswati lesikhuluma ngawo. And kuyindlela nje kuba ngiyona leyo platform lenye lekubonakala ukuthi singayisebenzisa kwabonakala even then singayisebenzisa ukuthi sikhone ukuthi sifike kubo bonke abantu. Ikakhulu lubuke ukuthi bantu basitakale kwekuqala enzabeni yokuthi kwanze umsebenzi wokuvikela igciwane le-HIV la kaNgwane. But labantu bebadi disclose bona batisho bona sibanjani baphathekile bathantazelwe labo bantu labo nabativa bangcono bebasithatha hayi ngithi sengiphilile mina asizange ngisho kanye ndakunika nje good example sibatshela sabayekela amaphilisi namhla ke ngide ukuthi ukuthatha indvodza into ukuthatha babe futhi asade isimo sakhe sengadi kumxoka ukuthi usade isimo sengadi kuze utokhombisa luthando lonalo emndenini wakho utokhombisa luthando lonalo nasemphakathini. Malanga lamahle welcome back so sichubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show ngomsombuluko siyanimukela nani Maswati lensanza kujoina khona eluhlelweni shitokelo omuhla ukuthi sabe sibuka donut indzaba tandiphethe kanti ke Maswati lamahle sesitawuvele sive ukuthi dokotela Ngomenindiwane uthini ngoba nguyele ngilomunye bekakhona live nalithola ndiphethe sitawumuva nje ukuthi ngabe uthini live lafika kanjani ekutholeni ndiphethe asesimlalele. Manje ke uyathi umuntu nakuthiwa ukuphethe titsata yakhe tiba titsata yakho bangani bakhe babe bangani bakho uyafuna noma ngafuni kepha ke wasina kufika ngiphethe eMaswati atimela akhuleka aphuma embusweni wemangisi langa sengibekise nje angaka nakushaya timbi emabhunu emangisi alani majalmani bakangwane bakashane nejalmani kepha wesuke emasotsha lapha ayolwa nemajalmani besibangani thina nemajalmani ngoba umuntu nakakuphethe nje bangishito nje titsatake tiyabe setiba titsatakho nawo nebangani bakushuzela nebangani laba ke tababangani bakho laba kabasebangani bakho laba utabavakashela laba ungabavakashela kepha wasila kufika ndiphethe eMaswati atimela ngetawudinyawo eMaswati athi noma sathumela ama-ambassadors bathumela emaveni la bevana nawo hayi ukuthi nguma bevana nemangisi ngisho tikolo betibadlululana bekunetikolo tebelungu netikolo tebantu futhi bekunetikolo temakhaladi ngase nisho ukuthi linye lelive kepha kunetikolo temakhaladi nebantu nebelungu nakonke lo ngoba ukukhombisa ukuthi besingakade iphathi besiphethwe sifike ndiphethe ngoba kwathi nakulwa letimbili temhlaba emangisi lebekasiphethe ethembisa ukuthi bakangwane bakugcina bakhululekile so thina ndiphethe wethu kuyasho ukuthi samthola ngengadi ngoba kuba sitilwa ngaleso timbi ngabe mhlawumbe bangisiso la sekhona ngaba akasikhululi ngoba phela besiphethwe ngabo
wefika kwabalanga lelikhulu kakhulu ngoba angibekise nje ngisho liphalishi lakho raqe leliphalishi lelimnanzi kakhulu namaphalishi awonke amanye amalanga ngoba nathi ukuthi namhlanje sesingithi noma udlala igusha ulidla igusha ujabulile akuthi ulidla kuma ufosekile uboshiwe uthi lidle udla ngoba sowukhetha utikhethela sowukhulekile so independent lelo langa sisi angithi kube umuntu uyalikhuluma lwimi lethuthwane ngabe izintuthwane bejabulile asikade usikelulumi lwathinja kepha ngisho tilwane ngiyathemba ukuthi bejabulile ngaleyo langa ngoba kwaba nje linye ilanga ubongathi futhi alifana lamanye amalanga ngoba lapho nakufika lo ndiphethe nje eMaswati adiva ukuthi noma sikhuluma Siswati sikhuluma ngoba sikhululekile asikafoswa ngumuntu kanti kuqala bawuthi ngisho nasetinkantolo ngisho nakuphi konke bekunebandlululo ngisho etitolo kwasabona nebandlululo ngidlula kangwane bekhona bawungena belumbi khona abantu bangangeni khona abantu befike bavele ngelifastela ngisho eposini bekunjalo ungawathi ungene nje eposini usongena uthenga tembu bekunelifastela lapho umuntu khona ufike uvele khona uthenga isitembu umuntu mbaqhamukena ngene kuleli velo lethu leMaswati ngakho nakufika ndiphethe kwaba nemehluko lomkhulu cha awufika ngabo angithi kwabe kwavelela ilanga emangisi athi nakasiphethe agcina ethembisile kule thatha impilo sativa temangisi lemajalma agcina sethembisile ukuthi bangwane impela ukugena amakhululekile nangempela kwaya sathola ndiphethe kuthiwa internal self government lapho saphamisa liflegi khona sesiyadibusa kepha liflegi lethu lingeke liphakame emaveni ngoba sisadibusa la ngekhathi wazi kwefike leli langa laSeptember la6 September lapho saliphamisa khona liflegi lakangwane emaveni ngiyakhumbula nje mina bengisengilande ngaleso sikhathi langiphamisa liflegi leMaswati kwekuqala liphakame emaveni ngathi nalilapha etulo ngeva qwarana emehlweni tiyembe ukuthi limile lakithi kwefika langa leflag ekuqala National Flag Day le National Flag Day lefika nayo sayijabulela kuphela beyiye kuqala nayo flag beside lanifika ilanga le National Flag Day laphakamiswa ke ilanga le flag so nasajabula sibona sokubimba iflag lethu hayi iflag lemangisi lithi kakhulu ngoba angiqale nje etikolweni bekunetikolo ketibandlululo boSt Marks laba nje botikolo tebelungu bonhlangano le besayihutehana bekusikolo sebelungu nakuphi besikolo tebelumbi temakhalati netebantu khona la kuleli vela kangwa banikati babadlululwe bantu bekuhamba nje bangibekisele nje boSt Marks bekuvele ngiyabathi nibafana umfana ekuqala wangithiniswa lwaba liswati lekuqala lwangena eSt Marks asinakasheti lapha bambukisise bonke labanye bantwana sibelungu lithuthuke kakhulu sathwethu kuba nakuqala nje nawubuka emabhasi lahamba la eveni amabhasi ebantu uqala bekahamba amabhasi aka-railway ase-South Africa bekungona bekahamba la kangwane nawubuka angithi nje lawe ekuqala emabhasi nangikhumbula bekusekomaloli bese yakhiwa leloli yakhiwe beyibhasi kepha-ke kwaya nje basubona namhlanje inyumbula emabhasi esesinatraffic ngoba sekuweMaswati sekwawo ayatendela lokunye nje besitenda abelungu labamnyama sisi ngoba angibekise nje ingwala beyingeka ngoba seyingaka lamhla ingwala beyincane labanyenti lasebathi bafunzile labanye bebangayini kuye engwaleni bebangayigisihle ingwala bangathi yinto yabo labamnyama kepha lamhlanje wabona umehluko ingwala yethu sonke akusasiyo ukuthi ingwala yalabangafundiswa ingwala babuthekile ngisho labangakabutheki nakufika isikhathi sengwala
kuthiwa ayibukelwa iyagidwa igidwa ngomsakazi uyayigidwa ngidakutela nje mina ngami kube kusele ngami bengifundise ndalasifana uthi ilanga-ke umgqibelo yashisa ngiyavunula bona le ndalasifana esami ngagcina ngalelo langa basothisha lutofundisa abantu abethu ukuqaba ngagcina mfo uvunula kaze ngabe ngathi uvunula lapha ekhaya uma yonke into lesintu beyibukelwa nje khashane kube sengathi vele bulima na ufunze kahle kufanele ugqoke amasudu wende konke ngisho nasenqwaleni nokuhamba usenqwaleni kuya emaswati benjengoba ngishito naqala bengangaka nezikole lamhlanje ubuka ukuthi igidwa amaswati yinto yabo bayathi ukuthi abafoswa umuntu vele besiphila angibe phela impilo yekuhlupheka sisi impilo yekuhlupheka ngoba nangubekisela nje ukuthi bese legcineni ubantu bese kuba ngamakhaladi bese kuba belumbi lema privileges ke alabo belumbi bese bakhona ke namancane ama privileges na kula makhaladi thina bamnyama vele sithi ama privileges ngoba ngisho na emaposi nje maposi abona nje bantu belumbi bangena ekhaya umuntu avele ngefasithe nasetitolo bekhona bangena belumbi khona bangena abantu khona nasemabhange can you imagine libhange liphethe imali kepha abantu bafike bavele efasinelweni umuntu bangena ekhaya ungabona imehluko lomkhulu kuleso sikhathi nalamuhla ukuthi umkhulu wabo bantu bebathi igcili eveli labo kwaba umkhosi omkhulu uvele phela lapha estadium umkhosi omkhulu ngisho nasemakhaya nje kwaba khona lokuguquka kuva ukuthi bantu lamhla bakhululekile eveli labo stadium ngekhona ngisakhuluma kuyathelwa lapha estadium kasomhlobo ngelanga landiphethe bese kabi ngakana so stadium sesingekukhuliswa njalo kepha sona leso lebesikhona ngeso sikhathi bobona nje amaswati akhululekile bekwendiwani imisendiwane ugidwa ngithi kakhulu pha ingoma yesive ngaba kanqofula nakwenda konke fana ngiqedza nesive sakwana ihlaba inqama kanqofula ilonyuna national anthem yemaswati uthi noma nikuphi naselishaya national anthem yenu nishaya national anthem inqama kanqofula nikhombe nihlolode nathi ukuthi wenu nokwenda futhi nikhulekile ayikuthi yaqanjelwa ukuthini yona lebumba lesive nawubona lapho kule coat of arms uthi zinqaba uthi inqaba kude losatiko ungeke usithulule sine sinqaba seyinkatha sinje manje ke le ngoma lethi ngaba nqofula beyihlatshwa ngamasotsha ngisho ayembili nabaphuma emahela aphuma sawushona bashaya ngaba nqofula ngisho sebabahlasela le kunjani ingoma beyikhumbula benyuka indzaba tabuhuluhulu bashaya ngaba kanqofula bayophumelela ngayo lembili akuhambanga namangisi phese ukuthi hambe mangisi waguquka umbuso le babona le office la DPM eMbabane bekuyina ndlu yahulumende lekhona kuphela uhulumende bekakhona kangwane bekabuswa kuleyo nto buselwa kuleyo lamakamelo kalapho kuma-departments njengoba sobona namhlanje uhulumende enabe kangaka nakuma-district nakuphi kuma-district bekunabo-district commissioner nakhona kube luphi lo district commissioner amkhulu kunetikhulu letikhona lapho kuleyo ndzawo epha angumlumbi lapha ngoba angumlumbi amhlophe amkhulu kuto tonke letikhulu leti lapho wasina kusuka lapho nasekubekwa amaswati
ngoba khona ama district assistants labo ke baphansa lo mlumbi ke kwaya ngekuya ke kwaya sekaqala sokuba nebantu ke lababitwa ku district commissioner akwanto ukumangaliswa ukuthi umuntu u district commissioner lasenkwaleni bawukhanda ku district commissioner bangangeni lapha enkwaleni bebalathi itulo tabo lapha ekela unhlambelo babeke itulo bafike bahlale khona emaswati yona ngisinqwala yaho lapha elwanyana nenkosi yaho khona lapha lesingakufunza siswami ukuthi buswati abutalela abukhulelwa noma ngitawuthini buswati awubutholi kulomunye umuntu uba liswati ngengadi ngekutalwa nawuliswati ngekutalwa ukhule nawe uthi gaba ngebunguwe bakho ngebuswati bakho bengithi ngisengayiteka kambele ukuthi ngisafundisela lasifani ngase ngathi ngiyavunula ngedolobheni bapho sebangibulala abantu tishe lithovusa abantu abathi ukuqaba ngagcina lapho kuvunulwa intalasifani ngaze ngabuya la kangwane ngikhona into okuvunula la kangwane shothi yonke into yebuswati bebusabulima sabugqidlana usabukhayini phela sithi sikhanya ngoba ngithi ngibekusele kambe ukuthi ngwaleni amaswati bekangayi amaswati abancane kakhulu encwaleni ngoba kodwa uzindvo yabo lapha khatshana kepha lamhla nawubuka incwala uthi nganani nawubuka emaswati nahlala pha anenkosi yawo lapha siba uyabona ukuthi sive siphakela basithi inqaba vele asingelwa ngumuntu ngoba nathi emshade la naphunywa leti imbili bekaphuma amaswati athi awolwela live lakho nemangisi athi nasibika siyolwa imbi yamajalimane asethembisa ukuthi ndibisawubuye simthole ndiphethe wethu sithi phansi sisitho i-example yabekwa inkosi yethu Sobhuza ngoSobhuza ngikhumbula naye eNgilandi ngisathi usibekwe singakhi naye eNgilandi yehla emkhunjini ihamba ngetinyawo letshalo layo ndemahiya nje vunulile hawu amaphepha bathi hawu lalesive sakhona asawateka ukuthenga inkosi yayo isudi bamthenga ngesikathulo hambe lonke lezi inkosi behamba ngemkhumbi bengandizi inkosi behamba ngemkhumbi hawu basamthengela nje naloku liyaqala lifika lilanga nathi kuyobekwa Queen Elizabeth wona amaphepha bangisi athi Sobhuza tend to be the best dressed man in London lelo fike avule bayi kepha ngelanga le coronation but he tend to be the best dressed man in London ashaye bhola ke ekuthiwa morning suit elibhoko lema stripes just bunch lo lengahola ngemva hembe emhlophe natayilo grey it turned out to be the best dressed man in London ngoba inkosi Sobhuza bekwendisisa le kwendaba nayivunulile nayigqokile zobona nenkosi yakithi inkosi Mswati yayibona iyavunula nje hamba ngetinyawo ivunula mamba ngemateki nomuntu wenjani kepha uzona igqokile ishaya isuti yanokusho kusho ukuthi thine nalamakhosi ethu asinike example ukuthi nangiliswati angivule buswati nangivule singisi angivule singisi hayi lokuthi utwenda bo half angisho yababona abanye abantu avulele hembe ngentulo bese uvule bahiya ngaphansi uthi yini le kubona singisi isilungu stop ngathi mina dadwethu asithi qaphe ngebungithi bethu asithi qaphe ngesathu ukuthi lokuncane lesinako lamhla bekungekho itolo sesithi sesikuthole ngoba sesingemaswati sinandiphethe wethu ngobekusele ngathi le ndlu ka-DPM lapha bekungiyona ndlu yahulumende kuphela kepha lamhla nawubuka embabane ama-ministries akuphi
nanama-ministers bonke ama-ministers ngamaswati bo-PS amaswati bomabhalane bonke ngamaswati lokusho amaswati satimele vele atiphethe asaphathwa abantu noma ngabe kusuka impi lamhla utayo ngenkosi yethu ukuthi ithi siyeyilwa noma singayiyoyilwa leyo sitabe silwa njengemaswati sitshelwe inkosi yethu singatha inkosi yethu ebantwini labasha singabatshela ukuthi abavele bathi gcaphe nabo ngebuswati babo bathi uthi leli live lilalapha nje lalapha khona lamhla nawubuka le development lekhona seyentiwa ngemaswati nabo abakhule bathi gcaphe ngebuswati babo bangahawukeli kwalabanye abantu kungcono manje ngidlela igusha ngijabulile nosiyodla tijolojolo nesiboshwa awu sithi emaswati elangeni lelinje asikhumbule emuva maswati lamahle sikhumbule emuva ukuthi emuva bekunjani lamhla sonke asilwele live silisekele sendele ukuthi kusasa libe live litawuthuthuka kakhulu kunalamuhla. Mana namahle ngidokotela ngoMenindiwane libeka khona ke live nalitfola masibusa ngomnyaka wa1968 uyachaza nele ukuthi konke lesinako silive laseSwatini ibuilding nje lengathi bashiyanayo emangisi na ibuilding yaka DPM konke lesinako silive umfomo wefu sikuthole silive lemaswati sofane uyachaza ke ukuthi ndiphethe wasita kakhulu silive laseSwatini ukuthi sikhone kudati sikhone ukuthi chenya ngebuve bethu sithi chenye ngemasiko efu nathi uyabuka nele nje ngoba bekusile ngathi nizabade ngcwala ngathi nizabade emhlanga ukuthi now uyabuka nya kule attendance bekuthiwa yebo bekuthiwa bamvula abangafunzi mhlawumbe nikathi nyano yimvo yethu sonke siyakhona sisi-attende imikhosi yelive. Kuyabonakala Samu vele uyamuva noma khuluma ngayo incwala ukuthi vele lemvo iyamjabulisa buve bakhe beyamjabulisa ngolala siyalanga ukuthi nathi asitigcabe ngebuve bethu nakakhuluma nje Samu ngalo lelanga lekuthola ndiphethe ukhuluma ngekuthi bebashaya incaba kancofula uthi bebayikhomba bayihlokolota uyamuva ukuthi bekajabule kakhulu uthi kube uyabekisa ngabe uyasho ukuthi nentuthwane ngalelo langa yayijabulile uyachaza Samu ukuthi i-coat of arms lokuthi siyincaba kusho ukuthi ngeke size asithukululeke ngicabanga ukuthi kuyajabulisa kuva intfo leti njena ngoba bathi Samu umuntu ufunza aze afe nathi sifundzile lamuhla ukuthi lelilanga vele limcokwa le intfo lesesinato lamuhla bebede kadzeni futhi nje kumele sikubambe ngatotandla totimbili ngoba intfo leti i-privilege lesinikete tona nje shothi timcoka Samu kakhulu. Kunjalo malanga namahle sibuka yona sikhumbula lona lilanga landiphethe lapho khona live laSwatini latfola masibuse ngaye 6 September 1968 lesikhathi samanje sitavele siya khona editolo. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. The Board of Trustees, Management and Staff of the Public Service Pensions Fund would like to join His Majesty King Mswati III, Indlovukazi Mhlekazi, and the people of Eswatini in celebrating 52 years of the kingdom's independence. Bayethe wena waphakathi, Nkosi Ndlovukazi Mhlekazi.
The board, management and staff of the Eswatini Energy Regulatory Authority would like to join Their Majesties and the nation at large in celebrating the 52nd independence anniversary, and also joins His Majesty the King, the Indlovukazi, the entire nation and the global community in the fight against the COVID-19 pandemic. Bayethe, wena waphakathi. The chairperson, Council, Management and Staff of Matapa Town Council join His Majesty King Mswati III, Indlovukazi and the entire Eswatini nation in celebrating the kingdom's 52nd independence anniversary. Asibe munye Maswati. The Board of Directors, Management and Staff of Eswatini Communications Commission joins His Majesty King Mswati III, Her Majesty the Indlovukazi, Nesive Songwe Samaswati in celebrating 52 years of independence. Embrace ICTs to control the spread of COVID-19. Bayethe, wena waphakathi. The Central Bank of Eswatini Board of Directors, Management and Staff joins His Majesty King Mswati III, Her Majesty Indlovukazi and entire Maswati in celebration of the Kingdom of Eswatini's 52nd independence anniversary. The National Commissioner, Executive Command, all ranks and civilian staff of Royal Eswatini Police Service joins Their Majesties and the Kingdom of Eswatini at large in celebrating the country's 52nd independence anniversary, further pledging continued selflessness in safeguarding the nation's safety and security. Bayethe, wena waphakathi. Maswati lamahla siphinde sinemukele kulolu hlelo ikusile breakfast show. Libito lami nginelisiwendla ngamandla kanti kulesikhathi sitawubuka indzaba tesibili telusuku. Umhlonjwa Ndvunankulu Ambrose Dlamini sowudvumisele silo semhlaba ingwenyama inkosi Mswati wesithathu neNdlovukazi Mhlekazi ngepholo lobucotho kanye nenzima ledlalwe ngemakhosi ekuthuthukiseni live laseSwatini kuto tonke tinhlangothi. Ndvunankulu kusho lokhu nakahalalisela eMaswati njengoba live itolo beligubha iminyaka lengama52 la khululeka. Siyanivusela bekunene namuhla lilanga lamhla ka6 ku September 2020 lilanga lenjabulo nelilanga lapho eMaswati athokodile kakhulu akhumbula mhla ka6 September ngeminyaka wa 1968 lala khona live lathola mazibuse sathola indiphethe live lakangwane lathola ukuthi kubuyiswe konke emandla abuye eveni lakangwane abuye eMaswatini. Kungako namuhla lo sigubha lusuku lwendiphethe sibuka emuva sibuka ngenjabulo bekunene sithanda nekubonga emakhosi la solo aqhubeka hola lesive seMaswati nawo aholwa uNkulunkulu asiniketa inhlakanipho nemandla ekuhola lesive seMaswati bekunene sitawati ukuthi ngayi lo 1968 September bekunene inkosi Sobhuza ngiyo leyemukela indiphethe ithola kuwona emangisi bekunene lona namuhla solo siphila kuyo lendiphethe siholwa ngiyo inkosi Mswati wesithathu umholi welive leMaswati bekunene. Uma sibuka emuva kuningi lesilive leli kutholile
lala khona sikhona kunqoba netingcinamba letiningi letahlukahlukene bekunene saphinze sabona nemphumelelo yelive laKangwane bekunene sive sikhula sithuthuka ngaleso sikhathi kubekiswa ukuthi nga1968 sive seMaswati besenga ku 300,000 kodwa namuhla ipopulation yelive seyifikile ku 1.1 million bekunene kusho kona ukuthi ngisho nangenombolo sive seMaswati sikhulile kodwa ke sikhule nakuletinye tinhlangothi bekunene sikhulile uma ubuka temfundo sekunetikolo leticithisaka live lonke laKangwane bekunene eMaswati ayafunza kukhule nemakolleji nema-universities bekunene umnotho sowukhulile namuhla nje i-GDP yelive ilekubo 64 billion emalangeni bekunene umnotho ukhulile kuso sona lesikhathi lokunye lesikubonile lokwaba bekunene lesakuthola silive laKangwane kwakhombisa ukuthi sesikhulile silive ukuthi ngeminyaka wa 2005 imbube yemhlaba yethula esiveni i-constitution yelive leyakhiwe ngiwe eMaswati lo namuhla siphila ngayo bekunene silandzela yona ingumgomo welive bekunene kungako ke namuhla sijabula kakhulu sithi eMaswati asabuke emuva kumele abuke emuva ngekujabula bekunene siphinze ke sibuke nasembili ngoba siphila esikhatsini lesilukhuni sibhekene nemikhuhlane leyahlukahlukene namuhla sibhekene na COVID-19 sike salwa kakhulu nesifo se-HIV and AIDS lo sekubonakala ukuthi sesiyasincoba bekunene nabo malaria besilwa nabo bekunene nabo TB kodwa tonke letifo leti live laKangwane liyabonakala ukuthi liyadincoba sithi ke bekunene sidumisa sibongela wona emakhosi inkosi Mswati wesithathu neNdlovukazi Mhlekazi bekunene nabo bonke buholi belive lo namuhla sigubha losuku lolukhulu kangaka emlandweni welive laKangwane lala khona sithola mazibuse sithola indiphethe bekunene sithi siyabonga kakhulu eMaswati onke akachubeke athandaze sibeke lithemba lethu kuNkulunkulu yena loyawusiphumelelisa sincobe nato tonke tingcinamba lesiyawuhlangana nato aphinze futhi akhulise aphumelelise live laKangwane ngato tonke tinhlangothi bekunene siyabonga inkosi nibusise. eMaswati la nge-47 asabuyile ekhaya achamuka emaveni lahlukene kanti abuye ngendiza iKenyan Airways laMaswati afikele esikhumulweni setindiza iKing Mswati III International Airport. eMaswati la nge-47 asabuyile ekhaya kanti afikele eKing Mswati III International Airport efika ngendiza iKenyan Airways. Labanye ke babuya etikolweni kanti ke labanye babuya emaveni ngekwehlukana ngetizatfu letahlukene. Le ndiza ifike ngetithuba tensimbi yesibili emini ngelisonto. Makhosazana Dlamini we-Royal Eswatini Airways uthi tikhumulo tetindiza setiyenga kuvuleka emaveni incumbi lebe bavalelekile ke bayabuya ekhaya. Bese ibuyele emuva eNairobi. Labasuka ke ngala ngakithi bang 21 labasuka bayaqhubeka bayetinza kuma final destinations lafaka ekhathi bo India bo Russia nabo Dubai. Siyajabula nje ukuthi sitholele lithuba singirena ke sibambisene na Kenya Airways ukuthi kuvuleke indlela ukuthi eMaswati ethu eMaswati engwenyama khona ukuthi ahambe abuyele emuva lamanye afike abuye. Ikhona ke vele ngalo ukuthi bekunale COVID sisandza kubonga nje uhulumende wengwenyama ikakhulu iForeign Affairs bese sibonga neHealth neHome Affairs labasibambile singayikhohla ke eswakha naye.
uthi labanengi ngilabatibhadalele kubuya ekhaya eSwatini nebelitiko letempilo ke babonakele bafutha yona ke indiza bangakehle ukuqinisekisa kuvikeleka kulomkhuhlane. Laba ke labafikako bafika namhlanje balandzela labanye labafika emhla til-16 enyangeni lefile. Kanti-ke lena imtamo yahulumende waseSwatini ukuthi eMaswati latikhanza avaleleke kulamanye emave ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 akhone kubuya emuva eSwatini. Kanti-ke uhulumende uyakhulumisana nalabatsinzekako kanye-ke nabohulumende balamanye emave njengoba naye indiza iKenyan Airways lekungiyona bafike ngayo. Kanti-ke njengoba solo bayafika ngetigaba batawuhamba-ke bayawuhlala lawo malanga lali-14 kude kuthi bave babukwa ngibo belitiko letempilo babukwa wona-ke umkhuhlane we-COVID-19. Etindzabeni teSwatini TV ngingiyani Msebenzise King Mswati the 3rd International Airport. Umcondzisi wetempilo Dr. Vusi Magagula uthi noma tinombolo tebantfu labapopolela ligciwane i-coronavirus solo tisetulu kepha-ke kukhona umehluko labawubonako ngetepsayensi. Lokhu-ke kulandzela ukuthi litiko letempilo limemetele enyangeni lephelile ukuthi selitawupopola labaveta timpawu temkhuhlane i-COVID-19 kuphela. Enyangeni lephelile litiko letempilo lamemetela ukuthi selitawupopola kuphela abantu labaveta timpawu temkhuhlane i-COVID-19 hayi noma ngubani. Phambilini lelitiko belipopola nebantfu lebekukhandzakala ukuthi batsindzene nebantfu labanalomkhuhlane kodwa bona bangatikhombisi timpawu talomkhuhlane. Nakubukwa emalanga lasihlanu ekugcina enyanga yaKholwane kwapopolwa abantu labangu 1980 kwathi labangu 441 batholakala ukuthi banawo lo mkhuhlane. Solokucale inyanga yenyoni kude kube kuyitolo sekuhlolwe bantu labangu 1755 kwathi labangu 242 batholakala banalo mkhuhlane. Letinombolo tebantu labahlolelwe lo mkhuhlane ngelilanga atikehluki kangako kunaleto tangenyanga yaKholwane. Dr. Vusi Magagula umcondzisi wetempilo uthi noma letinombolo ticishe tifanana isayensi ibatshela lokukhulu. Strategies change as time goes on. So lokhu setinombolo positivity rate njengoba ngisho slightly higher than what it was last time. Ngoba ngalesikhathi sangakwendi lokho baba nengi letinombolo nawutibuka but sinesibuka le science behind it looks the positivity rate yethu itsini. So the positivity yethu ikahle it's about 13 14 15% is taking from last week. Ngoba once yaseba about 2030 it's another meaning. We have to change the whole strategy. Nangabe sine positivity rate lisetulu kangaka about 30% positivity rate bese kuthi sichinje tonke tinto in line with what the information lesithola. So as it is ngiyalo nje le rate sinesibukile sigasile sithembe iscience yes interpreter lokho no nakunje it's not that bad. So the number ngaba 300 but look at the positivity rate ukuthi ishocks. Dr. Magagula uthi phambilini bekupopolwa nebantfu labangakadzingeki ukuthi bapopolwe lo mkhuhlane kodwa manje sebenta lokungiko. Etindzabeni teSwatini TV kubuya Thembi Mavimbela naSonto Mlangeni eMbabane. Belitiko letempilo bathi kulenyanga lesetulu batawube bafundzisa bobabe ngekubumgcoka bekuhlola umdlavuza welidlala baphindze bagcugcutele bobabe ukuthi bawuhlole lo mdlavuza. Lokhu kuvakala engacolisile Dlamini lobuke tindzaba tamdlavuza njengoba lena inyanga yamdlavuza welidlala labobabe i-prostate cancer. Inyanga yenyoni inyanga lebekwe betempilo emhlabeni ukuthi kube inyanga yemdlavuza welidlala labobabe i-prostate cancer. Ngenhloso ekucugcutela bobabe ukuthi bawuhlole umdlavuza welidlala ngoba ongilomunye walabathathu bomdlavuza labahamba imbili eveni lababulalako. Tinombolo ke tikhomba ukuthi luhlobo lomdlavuza tiyakhula eveni kungako kudzingeka ukuthi bafundziswe nahulumende enyuse kwelashwa kwabo. Kusile Dlamini walo litiko letempilo elihlangothini lomdlavuza uyachaza ukuthi uhulumende wendani kulapha lomdlavuza. Le prostate cancer iya ngekukhula ngeminyaka ngeminyaka. Kusukela nje 2016 kuze benyalo bobabe lesibabonako noma labatholile labayile emtholampilo banalo nkinga leyo. Sinakile lokho ukuthi ivele iyakhula njalo njalo. Lokunye ngaphandle kwaloko ukuthi iyakhula. Sinenhlanhla lokuthi uhulumende uyinakisile nayo. Even nasesibhedlela sesiyakhona ukuthi bobabe bangaya botipopola. La khona nje nomtholampilo khona lona dokotela. Bobabe bangaya bawupopola
babahlole futhi lo mdlavuza. Nasatholakele futhi ukuthi unawo lo mdlavuza. Lesikubonile litiko selisakhele i-unit yaka-cancer lapho nabalashwa khona kunabo dokotela labafundzele bo-oncologist kunabo nesi futhi nabo labafundzele kusho ukuthi nathi futhi kangwane lambabane kahulumende sesinaso sibhedlela lesibasitako nakhona nasibuka inombolo futhi tabo babe labalashwa ngaloko kunasibuka nje kuleti nyanga letintathu sinabo babe labaya ku-40 lesibalaphako labathola i-treatment ngalo mdlavuza weldlala labo bami. Ngekusho kwetibalo tenhlangano yetempilo yakamhlaba teminyaka wanga-2018 eSwatini, 0.33% wabantu eSwatini babulawa ngumdlavuza weldlala labo babe, kanike nakubukwa lokubulala abantu eSwatini jikelele kungasitona tifo kuphela lo mdlavuza wesi-13 ulandzela tinso. Lokwenta kutsi emhlabeni laseSwatini libe lesi-49 kulababulawa ngumdlavuza welidlala. Etindzabeni namuhla ngingiyani Msibi eMbabane. Belitiko letemsebenti lemkhulu nekuthutha bacela sive lesisebentisa libloho lekwewela ngetinyawo eteni pheceleti i-overhead bridge kuti sime kulisebentisa lokukulandzela ukuthi kwephuke letinye tinsimbi kuleli bloho. Akhuluma nake uhlolwa lo monakalo menzi mbingo longinjiniyela kuleli tiko uthi sive singacali setame kwewela kuleli bloho ngoba lokhu kungadala tingoti. Libloho lekwewela bamfu eteni emgwaqweni lomkhulu iMR3 livaliwe lokukulandzela ukuthi kuhlephuke lithayela lelewela abantu kuleli bloho. Menzi mbingo longinjiniyela etiko letemsebenti lemkhulu nekutfutsa uthi lesigameko senteke ngemgcibelo ebusuku. Uhulumende utawuyithatha i-cost ukuthi ke ulungiswa so that sive sitawukhona ukuchubeka sisebenzise sicaco. Cabanga ukuthi ngeke kube isikhathi lesidze kakhulu. Sitawuzama konke lokusemandleni silitiko ukuthi sisheshe sicede khona sive singadophinga bedeka kakhulu. Patrick Gininza umphathi wesiteshi semaphoyisa kumathapha uthi basachubeka neliphenyo kutfola ukuthi kwendekeni. Kusete lokunganani lesikutholile ngaphandle kokuthi njeke imilayito lebe siyithola ebusuku ibe nako lokuthi basola ukuthi beneloli mhlawumbe lefike yahwabula la kuleli block. Kodwa nje sisete emaqiniso akho lokho satakulandzelela kade sikubona ukuthi ngabe kwendeke njani. Kusukela nje kwendekile emsakati lokho emaphoyisa vele solo ala kuthola ebusuku. Siyadama sonke lokusemandleni ukuthi vele sipatrole nawe na gain nalabantu sibatshele sibekunene ngabe nisahamba la ngoba nakusonengoti lingenteka bese yasivelela. Sathi awujinge siqhubeke vele sibe khona sibonakala ngoba lokubalekile ukuthi sive sengwenyama siphephe. Emaphoyisa eMbube yacele sive ukuthi sisebenzise libloho lelingendasi leliseceleni kwasemagevini noma lelikalogoba. Tindzabeni kubika sondomlangeni titfombe ngithemba inkosi Mavimbela kumathapha. Sive sasemtsimba ngaphansi kwenkhundla yaseMbabane East kubhekeke ukuthi sizuze ngalokuphelele emsebentini wekwakhiwa kwendzawo letawukhangata ivakashi emgogodla. Ngekusho kwasisikhonza abandzaba Buchopho wasemtsimba lendzawo letawukwakhiwa itawuphindze igcine imvelo lokutawuvula ematfuba emsebenti. Lo msebenzi wekwakhiwa kwalendzawo letawukhangata ivakashi endzaweni yakumgogodla ngaphansi komphakathi wakumtsimba kubhekeke ukuthi eminyakeni lotako ubese ucalile. Buchopho wakumtsimba sisikhonza abandzaba uthi sive senkhundla yaseMbabane East sitawuzuza ngalokuphelele kulo msebenzi. Walking trays, kube nemithoyi, bese kuba nemashawa. Lapho khona batawugeza khona abantu bese kuba nale botanical garden ngale ndasi ngale bese kuba nale sibuko lesitaba lapha eTulu lama bufuna kubona sibebe tudane ukhona ukumbona ubuke abedudu bhatabhadale leyo mali lotayibhadala kwekucala vele lokho lokutaba khona vele abantu balendzawo ngibona batawucashwa emathuba emsebenzi atawuvuleka ukuthi wonke umuntu walendzawo vele akhone ukuthi athole lokuncane naye langatithuthukisa ngako. Hlopsile Sikhosana lobambe kuba ngumphathi welibandla lelibuke kongiwa kwemvelo i-ENTC lesikhulumisene naye ngelucingo uthi imimango iyakhuthatwa ukuthi ibe nato tindzawo
letonga imvelo. Sikhosana uthi leli bandla lisabuka ukuthi kwakhiwe sikhwama lesitawucondzana nekongiwa kwemvelo i-Conservation Trust Fund kanye nemitsetfo lotawengamela kusebenta kwaso. Luhlelo lwemasu uhulumende lalwetfulile lokuvusa umnotfo nasekwengce i-COVID-19 luveta ukuthi uhulumende ubuke kuvusa umnotfo ngekusebentisa tekuvakasha kulokunye. Lolu hlelo luveta ukuthi uhulumende usukumise umkhankaso lobitwa nge-Eswatini Unlocked Campaign lohlose kukhutsata ukuthi eMaswati avakashele tindzawo tekungcebeleka letikhona lapha eveni. Etindzabeni kubika Sondomlangeni titfombe ngithemkosi Mavimbela kumdzimba. Njalo ngemgcibelo wekuphela kwenyanga insha lengaphansi kwenkundla yasemaphalaleni sayitawukhona kuvela emtholampilo kule nkundla kuyothola lisito lwetempilo lwanoma ngiluphi lihlobo. Lokhu kulandzela ukuthi insha yesaba kuvela emtholampilo nayibhekene nedinsaye yaletitsite. Kubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19 kuphocelele ukuthi tikolo tivale lapha eveni, kanti ke tikolo setiya kancane tiyavulwa. Iyavela imibiko ekhulelwa kwebamfana kuletinye tikolo, kungako kwelitiko letempilo ihlanganise insha lapha enkhundleni emaphalaleni tobahlomisa ngetindzaba tekukhula. Launcha i-teen club lokuhlelo lwebantfu labasha sitobavetela ke sithombe sekuthi kumcoka ukuthi nabo bangenele lo hlelo lwabo lwe-teen club babobokuda la ekliniki batowufunza ngetindzaba tabo tekukhula nangetindzaba tabo tekuthi bativikele phela bangasheshi batetfwala esikhathi singakafiki. Labantfu labasha ke nabo batithokotele tifundvo labatitfolile kulomhlangano. Sibantfu labasha satithokotela letifundvo labasiniketa tona lamaphalaleni kliniki ngoba tiyasikhutsata ukuthi sibantfu labasha sitiphatse njani sakhula kuze likusasa lethu lingetolimala. Siyajabula ngalokhu labasifundise kona kutasita sakhula sisive sasemaphalaleni. Lilunga lephalamende lenkhundla yasemaphalaleni Mabulala Maseko uthi bantfu labasha bangumliba loya embili ngakho ke kumele bafundziseke ngetindlela letifanele. Lapho khona abantwana besenkundleni yasemaphalaleni batohlanganiswa ekutheni bakhe i-club yalabasha. Ngibona labatawuchubekisela leli vembili abaphileke ngoke lo mcimbi lona ukubenda kokuthi baphile babe assertive babe positive ekucabangeni kwabo. Ngekusho kwembiko webetempilo abengu-82,000 amantfombatane lakhulelwa kusukela eminyakeni wa-2001 kuya ku-2017. Lamantfombatane asukela eminyakeni wa-15 kuya ku-19. Etindzabeni kubikade emalangeni Dlamini nalengithundgule emaphalaleni. Inkundla yasemaphalaleni yachubeka netinhlelo tekuletha imani lahlobile emphakathini lesithupha lengaphansi kwalenkundla kana linganiselwa ngetulu kwemakhulu emakhaya latawuthola imani lahlobile kulomsebenzi. Inkundla yasemaphalaleni yakhiwa imiphakathi lesithupha. Lenkundla iyachubeka ngemisebenzi ekuletha imani lahlobile kuyo yonke lemiphakathi. Lenkundla idzinga imali lelinganiselwa ku-15 million emalangeni kuletha imali lahlobile emiphakathini lesihlanu nangephasi kwalenkundla. Sihlalo walomsebenzi wemanti Mandla Thabethe uthi lo msebenzi utawusita kakhulu ngoba takhamuti takulendzawo tinebulukhuni bekuthola imali lahlobile. Asivele sitawuzuza lana singetulu kwa-200 lokufaka ekhathi inkundla, ikliniki, titolo nemakhaya. Sikhulu kakhulu lesidingo salamandi. Kulandzela ukuthi imikhuhlane iba khona la ngokuthi emanti siwathola le etinsabeni langakahlobi. Ukhanza ukuthi siyawalanza nangemaphayiphi kepha nje akasiyo lahlobile abese senta ukuthi sibanjwe tifo. Lilunga lephalamende lenkhundla yasemaphalaleni Mabulala Maseko uthi kufinyelela emantini lahlobile kusisekelo sentfutfuko. Sesidesignile ke kudesignela cishe yonke lemiphakathi kufaka ekhathi umphakathi wasemaphalaleni, umphakathi wasemadlolo, umphakathi wasemfeni, umphakathi wasemcengeni, umphakathi wasensingweni nabodlozini bonke basitakala kule project lesiwaqalile ukufaka emanti. Naleto tigotsi ke leti phansi lemphakathi vele titawusitakala nje ngalokugcwele.
Kulo msebenzi lenkhundla ibanjiswe etinini tenkhosi kanye netikhwama letasungulwa ingwenyama yokuthuthukisa eMaswati kufaka ekhatsi i-Regional Development Fund kanye ne-micro projects. Enyangeni lephelile Mvunankhulu umemetele ukuthi uhulumende wakhe tingwedle letilishumi wavusa tikimu temandli letingemashumi etindzaweni letehlukene kanti-ke eMaswati latawuzuza angetulu kwa 14,000. Etintsabeni kubika Temalanga Ndlamini ngina-LinkedIn Gule emaphalaleni. Umchumanisi wesive nasongcondongcondvo weMaswati i-Royal Eswatini Technology Park Senzo Malaza uthi eMaswati akhombise kuba nemicondvo lekhaliphile futhi lemihle yekusombulula tinsayeya letikhona eveni. Malaza uthi lokho kubonakala ngekusimama kwemabhizinisi eMaswati lebekafukanyelwe yi-RSTP lese andlondlobele. Malaza bekakhuluma embabane nakachaza ngeticelo labatemukelako temicondvo lekhaliphile yekulwa nemthelela wemkhuhlane COVID-19. Songcomvongcomvo weMaswati ngekubambisana nelibandla lelengamele tekuchumana e-SECOM libhange le-Standard Bank inhlangano yakamhlaba yetentfutfuko i-UNDP sewuphume umkhankaso wekusita abosomabhizinisi labancane labanemicondvo lekhaliphile lephathelene nekulwa ne-COVID-19 litfuba lekuthi bavete leyo micondvo. Labo somabhizinisi batawusekelwa ngetimali nangelwati lolubandi lwekuchuba emabhizinisi. Senzo Malaza longumchumanisi wesive ne-RSTP uthi lelitfuba livulelwe wonke umuntu lokufaka ekhatsi insha nabomake. Sibuke nje ukuthi akube ngumcondvo lokhaliphile kungaba tonke inhlangothi kungaba i-biotechnology nangabe khona lokukhicitako lokubuke ukuthi kungaba sisombululo. Noma tindlela letawena ndawubekisa njengento lelula kulamalanga nasingena emakhumbini si relaya kumuntu ukuthi asithele isanitize kodwa ke nawe ungaqhamuka nemicondvo lokhaliphile uthi akube bede sidingo saluthi kube nemvu eminyango ngoba nakwendekile wakhohlwa akube nendlela yokuthi nangena nje ekhumbini kube khona lokutangenda kungiphocelele ukuthi ngifake leyo sanitize. So ngileto tinvo leto asikabuki luhlangothi thide kungaba futhi naselihlangothini letekulima nangabe sibuka indlela ukuthi kunebuchwephesha lengicabanga ukuthi ngingabusukumisa noma ngingabuveta lobutawenda sikhona ukukhicita kudla ngoba phela lenye yemithelela yakhabo COVID ukuthi encenye angeke sisakhona kuba nekudla lokwanele. Lolu hlelo lokwesekela insha neMaswati lihambisana nemgomo webantfu labasha i-National Youth Policy lokhuthaza ukuthi bantfu labasha basekelwe emisebentini yabo nasemaswini labanawo kanye-ke nemgomo wahulumende wekuvusa umnotfo nakwenca i-COVID-19 lokubeke kwacaca ukuthi bonke bantfu bahlomiswe ngetemabhizinisi kude bate ukhona kutimela. Kuvalwa kwalokuthathwa kwaleticelo kubheke kokuthi kugcine mhla ka-28 kulesetulu. Etindzabeni kubika Sondomlangeni titfombe ngithemba kosimavimbela embabane. Kulesikhathi Maswati lamahle sitawubuka temidlalo. Ingijimi yelimayela kuleli Thulani Ngubane ithi tingijimi takuleli letigijima limayela titfole kunakekelwa lokufanele uma ticathaniswa naletinye tingijimi talamanye emabanga lapha eveni. Ngubane uthi uma nje tinganakwa ngendlela lefanele tingijimi telimayela tingakhona kumela live kahle emidlalweni yangaphandle kwaleli. Imidlalo yomatubane ngulenye imidlalo lekhombe kuba nelikhono lapha eveni. Elihlangothini lwetingijimi telimayela sokunesicelo lesikhulu lesichamuka kumdlali we-RSP Thulani Ngubane lothi letingijimi katitfole kunakeka ngalokufanele nakuchathaniswa naletinye tingijimi lapha eveni. I think the Athletics Association of Eswatini must give us full support. Ngubane uthi kulukhuni kakhulu ukuthi bathole indlela yokunakekelwa baphindze bathole nemiqhudelwano leminenge lesezingeni lisetulu kude ukuthi bakhone kuya emidlalweni yangaphandle. They must also organize 1 or 2 road races championships so that we can also qualify locally in order to be selected to represent the country internationally. Inhlangano ledlalisa umdlalo wematubane ithi isayibuka lendzaba ukuthi kusukela kulomnyaka lotako letingijimi tinganakekeleka kanjani.
Kwanyalo-ke leti ngijimi takuleli leti gijima limayela nathi tidzinga kungenela imidlalo yangaphandle tisebentisa imichudzelwano lebanjelwa eveni laseNingizimu Afrika. Etindzabeni temidlalo ngingiyane Msibi Umbi uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Maswati lamahle tiphela lapho tindzaba besiniphathele tona kulesikhathi kanti ke kulesikhathi sanyalo sitawubuka simo semkhuhlane iCovid-19 lapha eveni njengoba samkuyabonakala ukuthi umkhuhlane solo uyachubeka nekwanza la eveni sitawubuka ukuthi ngabe khamba njani. Kunjalo nelista ucela nje sibuke kulolanga la itolo ukuthi ngabe embikweni wayo imvuna yetempilo lezinkosi itfole results langanani baba ngakibambu labatholakala nawo umkhuhlane iCovid-19 njengoba usho cases umkhuhlane iCovid-19 solo ayachubeka enyuka lapha eveni njengoba elangeni la itolo imvuna imemetele ukuthi itfole imiphumela le310 kwase kuthi labang 34 babo batholakala ukuthi banemkhuhlane iCovid-19 lese kuletha itotal ebambu labana lomkhuhlane lapha eveni ukuthi babe ngu4853 lelo yachubeka tenyuka neleti nombolo sesijakele ku 5000 asisilive laseSwatini. Yes samuti yabonakala tinombolo ukuthi tiyakhula ke jangimvile umcondzisi wetempilo Dr. Magagula athi bona nababuka ngeDep Science positivity rate babuka kungathi kona thina singabona sekubi kakhulu ke just sengafiki lapho khona kukubi kakhulu njengoba bale ukuthi sekubo 14-15% kutawuba kubi kakhulu nase sitawufika ku 20%. Siyethemba nje ukuthi angeke size sifike lapho kutalitiko na hulumende awonke utawuqinisekisa nathi sekisa ukuthi asifiki lapho ngoba akusi responsibility yahulumende njengoba uhulumende ahlale asho sami kunjalo ngiyacabana lokuthi kusitile lokuthi litiko lisho ukuthi inyano sisitesta labo labakhombisa timpawu kuphela njengoba nyalo siyabuka ukuthi engabe ku 0 to 9 years abamula batholakala nalo umkhuhlane langeni la itolo munye kuphela ufolakala esifundzeni sakamanzini nanetimpawu nje letikhombisa ukuthi mild angileto letiphansi and then 10 to 19 abakhona bathafu munye une utholakala esifundzeni sakamanzini unetimpawu lesingathi akakhombisa timpawu at all and then lomunye ufolakala elubonjeni unetimpawu leti mild and then lomunye ufolakala kamanzini nakhona ukumild lesekuletha laphamvu ukuthi babe bathafu and then 20 to 29 khona basikhombisa munye wakaho ungasho ukuthi udetimpawu babili bakamanzini and then munye wakaho nakhona kumild singena kumild nelimunye wakaho munye waselubonjeni bese kuthi munye waseshiselweni bese sesida ku moderate neli la sisikhona thina sisiyesaba kakhulu ngoba bahlela bamlaba basheshe bafika bese bafika kusiviye bekamunye kwelo move loyo yena wesifundza sakamanzini lesa ithotal level ebambini laba sikhombisa 9 age group neli 30 to 39 khona bayimfica bang 9 bese kuthi babili baba bakakhombisa timpawu ufolakala nesifundzeni sakamanzini bese kuthi lo babili bakhona futhi nakhona bafolakala esifundzeni sakaho but timpawu tabo singasho singileto letiphansi munye ufolakala elibonjeni nakhona timpawu takhona tiphansi bane babo baqhamuka esifundzeni sakamanzini banetimpawu lesingathi tiphansi bese kuletha itotal yakhona ukuthi ibe 9. Sikubisama sibuka 40 to 49 years ababili batholakala elibombo munye watholakala kamanzini asymptomatic ababonakala ukuthi banawo lo mkhuhlane kwase kuthi 1 watholakala eshiselweni timpawu mild kwase kuba ngoho nakhona timpawu mild total ithi 7 kanzi nangumunye futhi lotholakala eshiselweni 50 to 59 bang 2 bakamanzini kuyabonakala samu asymptomatic kwase kuthi 4 batholakala kamanzini itotal ithi 6 siyabona ku 60 to 69 years cha kude labatholakele 70 to 79 years kude labatholakele nakhona kutotonke tifundza bese kuthi 80 ku 80 kuya etulu utholakale kahoho timpawu takhe mild kuyajabulisa samu ukubona ukuthi kukhona ama age groups lapho khona ungatholakala lamkhuhlane but siyabona samu asymptomatic timpawu leti ngabonakala uyabona ukuthi tiyakhula leti nombolo tebamfu labatholakala nalomkhuhlane but bangabonakali kunjalo leli ngilabambule kufuna ukuthi thine sithi sibacaphele siseselo sikhuluma ngawo ukuthi sitawuhlala thina nawe lana kanze ukuthi lo mkhuhlane sinawo kuyajabulisa nekubona ukuthi kule age group lesikhala ngayo neli labo 70 to 79 60 to 69 ukuthi ilangeni la itolo kude labafolakala nawo lo mkhuhlane iCovid-19 age group lex ngakuthi thine sinakekele kakhulu ngoba bavele bashuthe nje from severe from mild bashuthe nje baye ku severe emvakaloko so khanza ukuthi leli zinga labo seliyenyuka lezi zinga labashiya ngalo emhlabeni so siyacubeka siyabuka ke ama case iCovid-19 bambula nawo lo mkhuhlane labalashela wona bang 774 lapha eveni bambule sebaluleme ku 3951 nendi ama recoveries efumahle kakhulu silive la seSwatini ayakhula kuyajabulisa kanti ke maswati lamahle labasishile emhlabeni lapha
7 itotal yabo sebang 94 lababhalisele kunakekela bang 34 njengoba sishido ukuthi total 84,853 ema recoveries samaningi kakhulu kuyajabulisa lokusho ukuthi nawunalo mkhuhlana ulahli lithemba afune ube nale spirit sekulwa kunjalo nalesi sibuka ngayo maybe igender 0 to 9 years siyabona ukuthi lapha ku leader bona bambo ema males 134 kubashiyana ngemumvu munye kuphela cause females is 133 then total yakhona 267 10 to 19 lana ku leader wona ema females 236 with males 181 then total yefu is 417 20 to 29 akulida ema females 590 against 389 umehluko omkhulu kakhulu ngelelana itotal yefu 979 30 to 39 females at 747 hamba embili then males at 620 then total yakhona 1362 le age group nelele solo ilida lena 20 to 29 30 to 39 niwo ma age groups lalita kakhulu kanti ke nasiya 40 to 49 ema males ang 454 ema females ang 452 I total it 906 uyabona nalana sam ukuthi solo ema males lana ahamba impul 454 50 to 59 ema males ang 283 ema females ang 262 total 545 kuthi 60 to 69 years ema males ang 102 ema females ang 131 total it 233 70 to 79 ema males 60 ema females ang 44 uyabona ukuthi ke kule age group lena ke ema males semaningi kunema females njengoba sithi total ukuthi 804 nang 80 plus ema males ang 14 ema females ang 26 uyabona ukuthi total yakhona 40 uyabona ukuthi la ema females vele ahamba embili ngekuthola lo mkhuhlane uyabona sivele lesibalo sema females athola umkhuhlane sisolo sihamba embili njalo nawubuka even the total nawubuka the total 2616 na 2237 the difference inkulu kakhulu neni ama females solo kungekho la hamba embili njengoba washo ukuthi belitiko letempilo bathi basengade ukuthi ngabe vele lokho kubangelwa yini kahle bayasho vele ukuthi kusengade ukuthi kubangelwa yini but kusho ukuthi njengoba kuhamba ema females embili kwanyalo kungenteka kube ngikwanyalo that's why kumcoka ukuthi asidinake nje sonke ukuthi singawutholi vele lo mkhuhlane sami kunjalo nene kumcoka ukuthi njengoba usho ukuthi kude lokunye labantu aphinze basitshele kona ngaphandle ukuthi solo silandzela lemigomo lesibekelwe yona phansi sigeza tandla njalo siyachelelana na ukhwehlelela ingcoseni uhlale ufake imask yakho njalo kuyajabulisa nene ukuthi la dolobheni yawubona umbufo wembube nesive bambisana nayo correctional services baba khona nele uvele na uthi nje uzama kuyikhweshisa uvele ubudwe nje sekunjani ayihlale phela ihlale imask ihlale isemlonyeni because uvikela labanye bami njengoba sisho ukuthi sitibona inombolo tebamvu labangakhombisa impawu ukuthi disetulu kakhulu so ngahamba nami ngene ekhumbini la ngena khona kanti sengiyayikhumula maybe sengiyakhuluma noma ngendani sengithele labamvu ingadi nami ukuthi lo mkhuhlane nawo so ku safe ukuthi vele sihlalele imigomo silandzela ngaso sonke isikhathi ngiko samultiko ligcizelelana kakhulu ukuthi le mask phela asifake kahle kanti ke maswati lamahle nasibuka ngetifunza amanzini so ku 2214 hoho uku 1885 shiselweni uku 405 lubombo le 349 ngona samna utibuka leti nombolo ubanako lokwesaba lokuthuka ukuthi kani kwendekani kepha ke kungaba ngathi ingoma akufanele ukuthi sidzinwe ukuthi sive lokuthi geza tandla chelelanana silandzele lemigomo ngendeka kube info lese sive emahlandla so uyati nje ukuthi hawu nakuvela litiko letempilo litawuthi ngigeze tandla but kufanele ukuthi sikuthathe lokho sikulalele ngoba ngiyindlela lesitawuncoba ngayo lo mkhuhlane kunjalo nelene nandivuna nkulu Ambrose Lamini ushido evikini leliphelile ukuthi le ndlela lesancoba ngayo sifo se HIV and AIDS sikufuna sithathe le ngcomvo lene lesifaka enyalo kulomkhuhlane COVID-19 singasasho ukuthi sifo sasa emadolobheni njengoba sekuvamile ukuthi hawu umkhuhlane wenu lona sine lo mkhuhlane asawe sabe ngumkhuhlane mos sale kuba inzaba yefu sonke njengoba usho ukuthi ngeke zesizino kuyihlabela vele le ngoma thile lo mkhuhlane size singcube simbonile umhlonishwa Ndvunankulu Sam avela asho ukuthi
tshwala vele busemisiwe ngoba mababuka bangihulumende bayabona ukuthi ngathi nginala kulama social gatherings sithi singathi pha bese asakhona ukuthi silandzele kahle lemigomo nanoma asho ukuthi cha siyabuka ukuthi live economy ingafi kepha nje letinye indlela tekucinisa lokuthi sigcine singawutholi lo mkhuhlane siuncobe lo mkhuhlane esilive sam kunjalo nendi besibuka yona i-breakdown ya umkhuhlane COVID-19 lapha eVenda Eswatini sisibuka nje simo ukuthi sime kanjani kulesikhathi manje nendi sitawubuka ngaphandle kwelive ukuthi ngabe mhlaba wonke wona umkhuhlane iCovid-19 ume kanjani njengoba mhlaba hlangene uyachubeka nekusinika i-update njalo ngelanga sive kusona umkhuhlane ume kanjani nesikhathi manje asibuke noma sibe nomcondzisi jikelele wayo inhlangano yamhlaba yetempilo World Health Organization Dr. Tedros Adhanom. Good morning, good afternoon, and good evening. Yesterday, I had the honor of addressing foreign ministers from G20 countries. The focus of the discussion was on how together we can reopen societies, economies, and borders. This is something WHO supports wholeheartedly. Lockdowns are a blunt instrument that have taken a heavy toll in many countries. With the right mix of target and tailored measures, further national lockdowns can be avoided. Several countries are using a data-driven approach to drive a targeted response. This is allowing them to open up carefully and safely, while remaining ready to respond rapidly to any new clusters or amplifying events. Once again, I want to reiterate the 4 priorities we urge countries to focus on: prevent amplifying events, empower people to protect themselves and others, focus on the public health basics, and protect the vulnerable, including older people and those with underlying conditions. COVID-19 has preyed on people with non-communicable diseases such as cancer, cardiovascular disease, diabetes, and respiratory disease. Globally, NCDs their risk factors are increasing vulnerability to COVID-19 infection and the likelihood of worse outcomes, including in younger people. The odds of developing severe COVID-19 have been found to be as much as 7 times higher in patients with obesity. Smokers have been found to be 1.5 times more likely to have severe complications from COVID-19. And a systematic review has shown that people with diabetes are between 2 to 4 times more likely to have severe symptoms or die from COVID-19. The pandemic has underscored the urgency of addressing non-communicable diseases and their risk factors. Next week is Global Week for Action on Non-Communicable Diseases, which aims to increase accountability by governments, policymakers, industries, academia, and civil society to reduce the NCD burden globally and increase health and equality. Today, I'm pleased to launch a set of publications that have been developed under the UN NCD Interagency Task Force that call for urgent action on NCDs during and beyond the pandemic. First, we call for the voices of people living with NCDs to be heard in all discussions about policies that directly affect them. Second, we call for global financing instruments to be extended to low-income countries that request support for non-communicable diseases. And third, we call for constructive dialogue or partnership with the private sector. Because people with NCDs are at high risk of severe COVID-19, finding effective therapeutics for these patients is a high priority. Earlier this week, WHO issued new guidance on the use of corticosteroids to treat patients with severe COVID-19. Evidence shows that corticosteroids can be life-saving for patients on oxygen and ventilators. However, corticosteroids do not help patients with mild or moderate disease and can be harmful. WHO therefore recommends the use of corticosteroids only in patients who are severely or
critically ill. These guidelines combine the highest scientific standards with the urgency needed to respond to this pandemic. Providing guidance on therapeutics, diagnostics, and vaccines is one important part of WHO's work. Ensuring access to those products is another. In the coming months, we all hope to have good news about a vaccine for COVID-19. But if and when we have an effective vaccine, we must also use it effectively. In time, as production increases, we want all people everywhere to have access to vaccines. But initially, when supply is limited, priority must be given to vaccinating essential workers and those most at risk, including older people and those with underlying conditions. In other words, the first priority must be to vaccinate some people in all countries rather than all people in some countries. This is not just a moral imperative and a public health imperative, it's also an economic imperative. In our interconnected world, if people in low and middle income countries miss out on vaccines, the virus will continue to kill and the economic recovery globally will be delayed. So, using vaccines as a global public good is in the national interest of each and every country. Vaccine nationalism will prolong the pandemic, not shorten it. The COVAX facility is the agreed international mechanism for ensuring equitable global access to vaccines. It is solidarity in action. COVAX guarantees access to the world's largest portfolio of vaccine candidates. Our partner, the Coalition for Epidemic Innovation and Preparedness, CEPI, is supporting 9 candidate vaccines that will be made available to the facility if successful, 7 of which are in clinical trials. We're also in discussions about 4 other promising vaccines. Another 9 candidates that are in earlier stages of development are being evaluated for inclusion in the facility. We're delighted that 78 high and upper middle income countries and economies have now confirmed they will participate in the COVAX facility. And the number is growing. I urge those who have not yet joined to do so by the 18th of September. I would like to thank those countries and economies who have announced publicly their joining COVAX this week. Germany, Japan, Norway, and the European Commission. Vielen Dank, arigato gozaimasu, takshka duha. Of course, many more countries have joined, and we look forward to being able to share the full list in due course. Although we still face many challenges, WHO is encouraged by the progress we have made against this new virus in 8 months. With national unity and global solidarity, we can and will end this pandemic. I repeat, with national unity and global solidarity, we can and will end this pandemic. I thank you. Ake Maswati lamahle loyo bekungumcondzisi jikelele wenhlangano yetempilo yakamhlaba i-World Health Organization lakhuluma ngako nje kakhulu Samu indzaba yekuthi indzaba yema-NCDs indzaba yetifo letingathathelwana ukuthi vele bantfu labanale tifo leti njengabo diabetes uphindze keja wayiteka nendzaba yekuthi bantfu lababhemako nabo ukhanza ukuthi lo mkhuhlane usheshe ubahlasele kakhulu kanti uchazile ukuthi kunemgomo labawendile wekusekela bona labantfu labanale tifo leti ukuthi basekeleke kancane
kangcono kulokuthi bathole lo mkhuhlane. Kunjalo nele uyasho ukuthi ethi inyanga letimbalwa letitako siyathemba ukuthi sitawuvata indzaba letimnanzi ngalo likhambile kwelapha umkhuhlane i-COVID-19 njengoba iningi lalamavele lendawo nalama trials amemetele last week ukuthi saba ku stage 3 of lenango lokucwaningo labo basho ke ukuthi inyalo kula stage khona lapho kudingeka khona ukuthi kusetshenziswe bamfu sebavumile ukuthi abasetshenziswe kuzokubonakala sileli khambi liyasida noma cha washo ukuthi nalivela leli khambi nele tofuna ukuthi vele wonke umuntu akhona kufinyelela kulo but kakhulu nakhanza ukuthi vele akhona ngenxa yekudula kwetimbo possible ukuthi sitawuqala ngabe 70 empilo nanaba betifo letingathathelana lesibona ukuthi vele bawafola lo mkhuhlane basheshe basilimalele. Uphinze wayichaza indzaba ye-obesity sami ukuthi abantu lokhanza ukuthi mhlawumbe umtimba mkhulu khanza ukuthi nabo lo mkhuhlane nabo uyaba usheshe ubalimade so uthite nayo leyo indzaba lokumele ukuthi ibukwe njengoba sokuchazile sami uthite kune 4 ema vaccines la promising siyethemba ukuthi masinyane start sombulule sawo lo mkhuhlane. Kunjalo malanga lamahle echubekile ke kwaba khona imibuto levelako from ama-journalists lachamka kulamanye emavi munye umbuto lobuthi ukuthi engabe sithini isitendi sakhe WHO ikakhulukati ngethi 17 ikakhulukati ngoba letinengi khanza ukuthi sisebenza ama conditions la terrible la stressful khanza labanye bafike esigabeni sokuthi sebacoshwa uma ba complain abasho ukuthi maye lama conditions lesebenza kuwo akasiwo la kahle njengethi 17 asive kusiyona ipanel ya WHO iphembule yathini. You know, healthcare workers are frontline workers and need to be cared for and respected and protected for the incredible work that they do on the front lines, saving people's lives from COVID-19 and from many other infections. So all healthcare worker infections are important. Even one healthcare worker infection is too many. So we have some information on healthcare worker infections by country, and it varies quite, it's variable, highly variable by country. And from the data that we have that's received through our clinical platform, through our case report forms that come in, by country, it's anywhere between 8 and 27% of the reported cases. From data from our regional offices, this week, our regional director of PAHO noted more than 570,000 health worker infections in North and South America. And in the US and Mexico, healthcare workers account for about 14% of infections. Across our African region, it's around 5% that are healthcare worker infections. And if you look across the published studies, again, the data is highly variable. And if you look at seropositivity, which is evidence of infection through antibodies, healthcare worker infection ranges from 1.6% to over 31%, depending on the study. And if we look at PCR testing by study, it ranges from 0.4% to over 23%. And so what we understand about how health workers are getting infected, there are several studies that are looking at this, and we have a living systematic review that we are conducting where we are constantly looking at the literature. And some of the reasons why health workers are infected is because of a lack of PPE, not having adequate PPE to do their jobs, and in some situations not having the training to wear the PPE appropriately. And early on in the pandemic, when we have cases in some different wards, such as geriatric wards or other wards that weren't prepared for droplet and contact precautions for infectious diseases, they weren't trained to wear the right type of PPE. That has been changed and that has been improving. We also know that health workers are infected while on the job when they're in rest areas, if between each other, so there's transmission that's happening between health workers. And we know that there are conditions in which they are working in where there's extended shifts, not adequate rest periods, that really needs to be supported. But we also need to remember that health workers are people too, and they live their lives. And unfortunately, many health workers are also infected outside of the healthcare facility. So I think there's a number of things that we are doing and that countries are doing to protect health workers. This is a priority of WHO's beyond the pandemic, but is a top priority of WHO's to protect health workers. We have guidance that is out around infection prevention and control, so how they can care for patients safely and the type of precautions that are needed depending on the type of care that's given.
Our supply chain task force has worked very hard to ship PPE to 172 countries in all regions. Millions of respirators and medical masks, face shields, gowns, gloves, goggles. We've issued trainings for infection prevention and control to make sure that all health workers know what this virus is, know how it is transmitted, know what are the proper infection prevention and control measures that they can take. But we do need to ensure that health workers are equipped with the right PPE. And I think just lastly, we do need to do more to make sure that the right conditions are in place for health workers, that they have adequate rest periods, that they have psychosocial support. What health workers are going through is incredibly difficult, and we owe so much to them. And I think just lastly, we owe the respect to them, and there should be no stigma attached to the life-saving work that healthcare workers do. The stress that the healthcare workers and care workers in long-term facilities continue to be under in this crisis, because we cannot give it too much attention, quite frankly. And I think Maria has done a wonderful job laying out all the things that we're trying to do collectively through the health sector, the health organizations, to try and ensure they have the tools, the training, et cetera, to take care of themselves. But I think what we have to remember, Gabrielle, when you ask what else we can do, is going back to what the Director General said in his opening comments. The single most important thing we can do is to collectively change our behaviors in the ways that are going to reduce the intensity of transmission, reduce the cases, and reduce the pressure on the health system. At the end of the day, that is the most important thing we do. We will look to our political leaders, we'll look to our health leaders to help address these issues, but we also have to look to us collectively, the general population, how we choose to work, how we choose to live, how we socialize. These are the important things that drive transmission. We've got to ensure we maintain the distance between people, the masks, and the other public health interventions, because ultimately that's what's driving transmission. That's what's putting the pressure on the healthcare system. But like you emphasized, most importantly, behind that system are people, right? It's the healthcare workers, the nurses, it's the cleaners in the facilities, it's the physicians and so many others who work in these facilities that pay the ultimate price for the choices we make as individuals in terms of doing our part to reduce transmission. That is the most important thing we can do to help. Maswati lamahle lelo bekulibandla lenhlangano yetempilo yakamhlaba iWorld Health Organization lebe iphendula nje indzaba lemqoka kakhulu ukuthi ingabe lelibandla lendani iqinisekisa ukuthi bonesi nabodokotela nato tonke tisebenta empilo tiyaphepha kumkhuhlane iCovid-19 tisasebenta sambayasho ukuthi ukhanza ukuthi kulesinye isikhathi ababede kahle letembatho tekuvikela kulesinye isikhathi ukhanze ukuthi abakafundzise kahle nekuthi tisetshenziswa njani kepha ke bayachaza nekuthi kulesinye isikhathi le COVID-19 akusho ukuthi nje bayithola esibhedlela kuphela ngoba nabo banetimpilo emakhaya. Kunjalo nene bayasho ukuthi banguye mhlawumhlangene kukhona laba kwenda kunene kuzama phela ukuthi njengoba usho ukuthi nabo banetimpilo ngaphandle kwasemtholampilo bazamile wona ukuthi kushipa ema PPEs 272 countries bawazama wona ema training njengoba usho kubuka ukuthi vele lo mkhuhlane utholakala kanjani wena uvikeleka kanjani ke usebenzisa impilo usachubeka usalapha lo muntu lonawo lo mkhuhlane iCovid-19. I think ngaloko nene tawukhona 70 empilo kuphepha ngoba vele ngibo labala kulo embili kulo mkhuhlane iCovid-19 ngaphandle kwabo ngeke sikhona ukulwa siucethe. Kanzi nje mave sam ukufaka ikhathi leSwatini atifundzisile kakhulu tisebenta empilo ngayo kuyigcoka iPPE nekuthi basupply bahlala banayo uhulumende wenda tonke taba. Kanzi lo munye mbukela umbuto lovelile ukuthi engabe lenhlangano inayo yini mhlambe idata khona inla ibeka khona kubuka ukuthi bantu lese basishile ngalomkhuhlane banganani nje emhlaba wonke nakuwo onke ma regions lapha emhlabeni asesibeve ukuthi baphendule bathini. You highlight a very important aspect of a pandemic or any emerging pathogen as this pandemic evolves. There are deaths that are associated, that are counted
that we know are associated with COVID-19 from infection and are tracked in real time as they occur. There are ones that we will be identified as we retrospectively we go back in time and we look at deaths. And there are systems that are in place in several regions and several countries that are looking at excess mortality. The one that I'm most familiar with, and there are others, is the one that's in Europe. That's the Euromomo project, which is looking at excess mortality over time. And as you point out, there are some variations in excess mortality by country. I think it's too early to make conclusions about this because this is something that is ongoing. But I think it is important to recognize that deaths from COVID are likely to be undercounted at the present time. But countries are working very hard to better understand this. We do also need to be looking at other causes of mortality that are occurring during the pandemic because people have not been able to access the care that they need. So it is really critical that we get essential medical services and life-saving services back online so that people who need the care that they need can receive it and can receive it safely. And so that is something that all countries are working very hard on. We are working very hard on to support countries to be able to do. But I think we will see some differences in excess mortality, and we are tracking the systems that are currently in place that are collecting that information. As Dr. Tedros said, we have had several surveys which show that we have major disruptions in the case of non-communicable diseases, cardiovascular diseases, cancer, diabetes, and respiratory diseases. So far we have comorbidity studies from single countries, and we are working on this also at a global level. So of course it will be very important to trace what you're actually saying, because we really need to know if this will again dwindle the achievement of the SDG 3.4, namely to reduce the mortality from non-communicable diseases. So we don't know this yet, but from studies we know, and the good thing is that the majority of countries have actually now started to register comorbidities in their hospitals. So we know that, for example, in Mexico, diabetes were the most frequent comorbidity in the registered deaths for COVID. And we see other figures like in Italy, among those dying in hospitals, we see 67% of people living with hypertension and 31% living with diabetes. So this is, of course, very important both for the current situation, but also to understand the picture and be able to close these gaps with the guidance that WHO can give. Thank you. Agnes, you raised a really important point about this excess mortality data. And as Maria laid out, many countries do track excess mortality, not all countries, so we don't have data from all over the world. And as Maria said, it's actually tracked differently in some countries, so we don't have exactly comparable data. But what we do know very, very clearly is that there has been more mortality during this period than the numbers from COVID-19 alone tell us. And that's extremely important. Some of that excess mortality is probably COVID disease that was not recognized or reported, but then it's also telling us that this incredible impact on the health system that Gabrielle asked about earlier is having a real cost in terms of human lives. And this all emphasizes the importance of the measures that the Director General has just emphasized day after day after day, because there's a real cost in human lives that go beyond the numbers that we're seeing in the COVID numbers alone. Ngamahle sifika kanjalo ke maphethelweni ekubuka wona indzaba yemkhuhlane COVID-19 ngaphandle kwelive laseSwatini. Siyathemba zindvokote kakhulu ukuhlasana nase eluhlelweni lomuhla njengoba insimbi yesiphohlongo sivele ishayile. Nisale kahle Malangani lamahle sibona nekusasa ngensimbi yesithupha.